idea pun ni. Dijemput untuk semua pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pengunjung secara fizikal maupun di atas talian. Selamat datang ke Global Malaysian Astronomers Convention 2023 Roadshow Sabah. Perkongsian ini akan berlangsung lebih kurang 30 minit dan 10 minit selepas perkongsian akan diadakan sesi soal jawab. Mohon semua pengunjung untuk mendaftar dan dapatkan e-sijil dengan mengimbas QR code di kaunter pendaftaran bagi pengunjung di sini, dan bagi pengunjung di atas talian boleh daftar dan dapatkan e-sijil di pautan yang telah disediakan di ruang komen. Baiklah, slot pertama hari ini kita akan bersama tidak lain tidak bukan pengerusi Gmac 2023, Dr. Kevin Kueh Juni. Dr. Kevin merupakan ahli astronomi di Institute of Astronomy and Astrophysics, Akademia Sinica Taiwan. Pada tahun 2019, di mana semua negara digemparkan dengan berita gambar pertama lohong hitam, black hole, Dr. Kevin juga merupakan salah seorang saintis yang menyumbangkan kepada kajian itu. Tanpa membuang masa, kita menjemput Dr. Kevin Kueh dengan tajuknya How to See Black Hole. Dipersilakan. Hello. Testing. Okay, good afternoon, selamat petang. So, nak saya cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Mana-mana pun boleh, campur. Okay. So yeah, my name is Kevin. I'm actually from Penang and sekarang saya kerja dekat Taiwan. So we are back here untuk this Gmac program lah. So for today punya talk, I'm going to talk about how to see a black hole. Okay. So sebelum saya start cakap macam mana kita ambil image black hole lohong hitam ni, saya kena explain dulu lah apa itu lohong hitam kan. So, nak tanya, anybody? Okay, anybody want to try beritahu apa definisi apa itu lohong hitam? Okay, ada prize, ada hadiah. Siapa tahu apa itu lohong hitam? Yes. Setakat yang saya tahu E equal MC square. Oh, E equals MC square. Oh, itu Einstein punya teori ya. Okay, where energy equals to mass kan. Okay, but black hole ada lagi.
Anybody nak cuba apa itu lohong hitam? Okay, here ada hadiah. Ni kipas. Thank you. Ada lohong hitam. Okay, ada gambar lohong hitam. Okay, anybody nak cuba lagi? Yes. Macam sedut, right? Okay. So actually black hole dia tak sedut, tapi kalau sesuatu jatuh, dia tak boleh keluar lagi. Okay. Ada lagi mau cuba? Cuba lagi. Tapi hadiah satu saya cukup. Oh, multiverse. So ada orang kata kalau you jatuh dalam black hole, mungkin keluar di dimensi lain kan? So tapi kita tak tahu lah, tak pernah ada eksperimen. So maybe, yeah. Thank you. Okay, so actually black hole kan, lohong hitam, is a region in space, okay, di mana gravity-nya terlalu kuat sampai cahaya pun tidak boleh terlepas, okay, tidak boleh escape, okay. So, bagi example lah, kalau saya ambil bola, saya baling ke atas, apa akan berlaku? Jatuh kan? Kalau saya baling kuat lagi, okay, bagi dia laju sikit, apa akan berlaku? Dia akan naik lebih tinggi, tapi lama-lama kan jatuh juga kan? Okay? Tapi kalau saya boleh baling bola itu selaju mungkin 11.2 km per saat, okay? Akan jatuh tak? Okay, kalau bola tu boleh melebihi kelajuan, okay, 11.2 km per second, okay, dia actually akan terus keluar pergi ke angkasa, okay. Ini dipanggil escape velocity. Okay, kalau you mau lancar roket, okay, keluar ke angkasa, roket itu kena melebihi kelajuan 11.2 km per second, okay. So this is the escape velocity of the Earth, right? Sebab ni kalau nak escape gravity bumi, kena melebihi kelajuan itu, okay? Tapi kalau saya berada di surface matahari, kalau saya berada di matahari, okay, gravity matahari lebih kuat kan? Sebab GC matahari lebih tinggi. Okay, macam mana kalau nak escape daripada matahari? Berapa laju kena berjalan? Berapa? Google lah, Google boleh cari, okay? So actually, you need to go more than 600 km per second to escape the sun's gravity, okay? Now, to escape the black hole's gravity, unfortunately tak boleh. Sebab Einstein kata, okay? Let's see if this works. Yeah. So kalau you dekat black hole, lohong hitam, okay? Kalau you, according to Einstein's theory, nothing can move faster than the speed of light, kan? Okay? And how fast is speed of light? Okay, 300,000 km per second, okay? So kalau I boleh berjalan as fast as the speed of light, means saya boleh mengelilingi bumi 7 kali dalam satu saat. Okay, I can go around the Earth 7 times in 1 second if I move past the speed of light. And even the speed, if you travel at the speed of light, you cannot escape from the gravity of the black hole. So that is why it is black. Okay, yang semua cahaya, all the light, nothing can escape from the black hole once you fall into what we call the event horizon. So this is the point of no return for the black hole. Okay? Okay, so I'll explain a bit more about black holes. And one of the things we have learned about black hole is that black holes are simple. Okay, if I ask you to describe a person, okay, I ask you to describe maybe your friend. What does she or he look like? Okay, you have many points to say. Okay, mungkin color rambut, color mata besar, kecil, okay, or tinggi, berat, berapa gemuk macam saya, okay. So if you want to describe a human, there's many ciri-ciri, okay, that you need to describe. But when you want to describe a black holes are actually very simple, okay. All black holes can be described just by 3 parameters. Okay, the mass, okay, jisim, charge, okay, positive or negative, or spin, okay, how fast the black hole is spinning, and which direction. Okay, so black holes are very simple. Okay, and though so far we don't know much about the black hole spin, but charge, the universe is usually
neutral, so black holes are also neutral. So the main thing we know about black holes is actually the mass, okay? And there are different types, okay? We classify black holes into 3 different types. Nombor 1, we have stellar mass black holes. Ini black hole bintang yang sudah mati, okay, dah meletup, dia akan jadi black hole, okay? And stellar mass black hole, most of them, okay, are between 5 kali or 100 kali GC matahari kita. Okay, so berapa berat atau berapa GC matahari kita? Di bawah sana lah matahari, berapa, boleh nampak berapa ribu kilogram kan? Okay, tetapi black hole stellar mass, okay, dia punya GC is from 5 to about 100 times or 100 kali GC matahari kita. Okay, another type yang kita panggil intermediate mass black hole is about 100 to 10,000 or 100,000 times the mass of the sun, okay? Yang today the one I want to talk about is actually supermassive black hole. And black hole yang ini, the mass, okay, GC-nya about 1 juta atau 10 billion, okay, GC matahari kita. So these are very big black holes, and this is the one I will talk about mostly today, okay? So that is the first point, okay? Black holes are very simple, okay? Second point, black holes are real, okay? Black holes exist, okay? Bukan saja dalam bank account saya, okay? They are out there and they are real, okay? And the first evidence we saw that we realized that black holes exist actually come from studying these faint distant objects we call quasar, okay? And you can see there is this jet coming out, and now we know that these jets are actually coming from the center of the galaxy, okay? And these jets, we know, or we believe, okay, based on theory, are produced very near black holes. Only black holes have enough energy to produce this kind of jet, so that was the theory we had, okay? And so you can see this is a very big galaxy, and our Milky Way galaxy, okay, is about this size. And we have seen that if you can see your eyes, you can turn and see radio waves. You can actually see these jets coming from the center of the galaxy and then interacting with the medium around it. Okay, and our Milky Way galaxy is this small. Okay, so this is very huge, right? And we believe that this is actually produced by black holes. And the strongest evidence, okay, we have that black holes exist actually comes from the center of our Milky Way. We have this, so this is our Milky Way, and if you look at the sky, you can see. Now, the center of the Milky Way is actually covered, okay, by dust. If you see the dark part, okay, you cannot see the stars behind them because the dust is blocking our view. But if you can switch and see in infrared, okay, if you use infrared telescope, if you look inside, you can actually see the stars behind all the dust. Okay, and if you go closer and zoom in, dekat, right, you can actually see all the stars going round and round and round a dark object. Okay, if you wait a bit longer. So all the telescopes have already zoomed in all the way to the center. And for scientists, for many, many years, they have actually already monitored the movement of the stars around this center object that is very heavy, okay? It's about 4 million times the mass of the sun, okay? About 4 juta lebih berat, okay, daripada GC matahari kita. Okay, and in this center now, because it's so small, we believe that it has to be a black hole, okay? And of course, recently, if you think about the news, I think can't remember which year, they also detected black holes colliding, kan, the gravitational waves, and this one dapat Nobel Prize not too long ago. Okay? So my first point is black holes are simple. Okay, black holes are real. Right? My take-home point number 3 is black holes is important. Okay? So sebab ramai orang tanya saya kan, kenapa bazir duit tengok belajar tentang black hole? Okay, apa kena mengenal dengan saya? So actually black holes are very important. Okay, number 1, they are important for understanding of physics and the universe, but actually they are actually important for all of us. Okay, so black holes, macam I show you the jet, right? They actually are very important for stopping stars from forming,
and they actually stop galaxies from growing too big. Okay? But for us, okay, siapa sini ada pakai GPS? Ada, semua orang ada pakai GPS kan? Kalau you order, nak panggil Grab ke, semua dia nak tahu location, semua pakai GPS kan? Okay, tahu tak macam mana GPS berfungsi? Okay, based on satellite kan? So you need at least 3 satellite to triangulate your position, okay? But for the satellite to know your position, the satellite also needs to know their own position. Okay, but satellite ada dekat space, macam mana mereka tahu mereka punya position? Mereka need some coordinate system kan dekat space, okay? So where is the coordinate system coming from? Boleh guna bintang tak? Okay, bintang boleh guna sebab bintang dia punya position almost steady kan? But actually, semua bintang, they are actually moving. Okay, very small but moving. So, not very accurate. Okay, if you want very accurate, you need to use something that is much further away, okay? So, let's say you are driving, kalau you memandu, yang benda di depan kamu dia akan bergerak dengan laju kan? Go past kan? Tapi kalau you tengok gunung, Gunung Kinabalu, dia macam tak bergerak kan? So, something that is further away, okay, is more stable, it's not moving, so you can get more accurate positions, okay? So to get accurate position for GPS, they actually use black holes. They are billions of light years away. Okay, they are very bright. Not coming from the black hole, but from the gas that is falling into the black hole. They are very bright. Okay, so they use that as a coordinate system. So there are about 6,000 black holes, supermassive black holes. Okay, billions of light years away, which they use to form what we call the International Celestial Reference Frame, okay, which is used for satellites to pinpoint their position accurately. And because of that, kita boleh guna GPS untuk, balik rumah ke, guna Google Maps ke, apa-apa. Okay, so every time you guna GPS, you kena fikir, this is possible because of black holes, okay? Now another thing, semua orang pernah guna Wi-Fi kan di sini. Okay, tahu tak teknologi dalam Wi-Fi actually datang dari astronomy. Okay, so Stephen Hawking, dulu dia punya teori, dia kata kalau lepas black hole dia mati, dia meletup, okay, dia akan explode. Okay, so there was a scientist in Australia, panggil John O'Sullivan, yang nak detect black holes yang sudah meletup. Okay, tapi teknologi tak ada, so dia design sendiri. And lepas tu teknologi itu digunakan dalam semua Wi-Fi. Okay, so your technology from Wi-Fi actually come from experiment untuk nak detect lohong hitam. Okay, and lepas tu dia boleh recently, few years ago, dia sue all the big companies yang guna Wi-Fi sebab dia sudah patent teknologi itu, okay? Okay, so black holes are simple, black holes are real, black holes exist, and the third point is, third point is what? Black holes are useful, right? I mean, they are important, okay, for the universe and also for our life, okay? Now, take home point 4, okay? This is the point lah, yang the main point. We captured the first ever image of a black hole, okay? Of course, the light cannot come out from the black hole kan, dia tak boleh escape. So apa yang kita nampak actually is the light from the gas that is falling into the black hole. Okay, when they fall in, they release a lot of heat. So kita boleh nampak lah. So this is the image yang kita release in 2019. So what are we seeing here? Okay. So this is a movie. So actually there are all the gas that are falling into the black hole. Okay, and all the light cahaya, because of the gravity of the black hole, they're sangat strong, very kuat. So they bend the light punya path, okay, around. And then so dia boleh nampak lah, the ring of light around what we call the shadow, okay, of the black hole. So this is what kita nampak. And kalau you ada next, okay. And so basically yang kita nampak the dark part, the shadow, they only depend on the G-sim, on the mass of the black hole. Okay, so if we know the size, okay, we can measure the mass of the black hole, the G-sim. Okay, so it's about size is about 40 billion kilometers, 3 times the size of a solar system. All right, and this black hole is actually in the galaxy M87. Okay, so the mass of the black hole is about 6.5 billion times the mass of the sun.
Okay, and this galaxy is about 55 million light years away, okay, called M87. And you can see this galaxy if you look towards the direction of the Virgo constellation. Right, so if you see here, you zoom in, you see a big giant galaxy called M87. Okay, later you'll see it's an elliptical galaxy. Yeah, so galaxy ni has like about more than 100 billion stars. Okay, you can zoom in, then you can start to see the jet coming from the black hole, right? And it goes zoom, zoom, zoom. You can see all the jet all the way down to the center. Okay, and then you can see the black hole in the middle, okay? So how much time do I still have? Huh? Plenty of time, okay. So why is this important? This is the first time we have direct visual evidence that black holes exist. Okay, so normally we have indirect evidence for black holes based on the orbit of the star and all this, but now we can see that black holes are real directly using our eyes, okay? And it's important for us to test Einstein's relativity theory. So after more than 100 years, Einstein's theory is still correct. Okay, we cannot prove him wrong. Okay, and of course, last time we said that this jet, based on theory, is produced very near the black hole. Now we can confirm that this is true, right? In the center is a black hole. Okay, so all the other theory is wrong, okay? Like macam ni, so we know this is wrong. Okay, and the next take-home point is we also imaged the black hole in the center of our galaxy. Okay, that one was in the galaxy M87, but in the center of our galaxy, we also have a black hole. We call it Sagittarius A star because the center of our galaxy is towards the direction of the constellation of Sagittarius. But this one is much harder. So this one we only published the image last year, 2022 in May. Okay, why is harder? So this is our galaxy and our sun, our Earth is somewhere here, outside the outer arm. Okay, and if you want to see M87, you can see all the way there is easier. But if you want to see in the center of a galaxy, we have to go through all the dust, all the gas in the middle, so it's much more difficult. We have to remove all the effects, okay, there's of blurring that the dust and the gas cause. Okay? Another reason is because our black hole in the center of the galaxy is actually much smaller. Okay, it's much smaller. It's actually changing much faster compared to the M87 black hole. Okay, so this is like this. Okay, imagine you want to take a picture of the cat on the right, which is like our galaxy black hole. It's much harder, kan, compared to taking a picture of a cat that is sitting still. Right, so that's why this one took us extra a few years to be able to unblur the image and remove, try to correct for all the motion, all the dust and all this, okay? So that's why it took longer. And finally, this is now, again, a picture of our galaxy. Okay, and zoom in. Okay, if you switch to radio, you zoom in all the way, you will see the image of the black hole in the galaxy center. Okay, so all these are stars that exploded, supernova, and you zoom in all the way to center, you see a lot of gas. And right in the middle here is the black hole in the center of a galaxy. Okay, yang ni kita panggil Sagittarius A star. Okay. So this is the nearest supermassive black hole to the Earth. Okay, so actually our supermassive black hole is much smaller, kan? The M87, it is like almost 3 times the size of Pluto's orbit. For our Sagittarius A star black hole is actually around the size of Mercury's orbit, so it's much smaller. Okay, but on the sky, they are actually the same size. Okay, because one is bigger, but much further away, okay, but they're actually the same size. And actually just 30, 40 years ago, people think that this is not possible. Okay, they said, Jim Bardeen, this is interesting, to see the shape of the black hole, but there's no hope of actually observing this effect. Okay, so how do we actually see this black hole?
Okay, so how to take picture of black hole? Okay, number one, you boleh bawa your DSLR or bawa your camera phone, terbang pergi sana, then ambil gambar kan. Okay, that is one way, but I think it's taking too long. You could nak pergi sana, the nearest black hole I think is 1 light year or at least a few light years away. Okay, so another way is to have a very sharp camera. Okay, so how to make your camera image sharper or your telescope image sharper? They are based on the size of your telescope kan, or your camera lens. Okay, so those who are the camera kan. The bigger your telescope, the sharper the image you can boleh dapat. Okay, so it turns out that to see the black hole, so the size of the black hole actually is very small. Okay, our moon is about 0.5 degrees. Okay, this black hole is 0.100001 degrees. Okay, so it's very small. It's like you letak donut dekat moon, you nak tengok itu donut punya ring. Okay, you need a telescope yang cukup, okay, tajam dia punya image. Okay, and it turns out that to get that kind of resolution, untuk dapat teleskop yang begitu tajam, you kena bina teleskop sebesar bumi kita. Okay, you need a telescope the size of the Earth. Okay, and that was what we did. Of course, you cannot build a physical telescope the size of the Earth. Okay, tak cukup duit dan tak cukup tempat. So what we do is kita bina teleskop di beberapa lokasi, dan kita combine dia punya signal, so kita dapat like a virtual telescope the size of the Earth. Okay, and so what we do, this is the Event Horizon Telescope. We combine telescope in the South Pole, in Chile, Spain, Hawaii. Okay, and all this we combine the signal together, and then we can create a virtual telescope macam ni ya. Okay, and based on the rotation of the Earth. Now the problem is that we want to observe in millimeter wavelength or radio wavelength. Okay, because you want to penetrate through all the dust. Okay, now tengok through all the gas, the dust, you have to go to this kind of frequency. And the problem is, when you want to observe at this frequency, 1 millimeter, our atmosphere actually blocks the light. Okay, so all the waves from the black hole or whatever, they come, they reach all the way, travel through the whole universe. But once they reach our atmosphere, the water in the atmosphere absorb all the light. So what we do, we have to build the telescopes on very high mountains or very dry. Okay, tempat yang sangat kering atau di atas gunung yang tinggi. Okay, so all our telescopes are on the mountain in Spain. Oops. Yeah, so in Spain, in South Pole, and all this, and they are all very high or very dry sites. Okay, some 4,000 meters or 5,000 meters above sea level. Okay, so our whole collaboration, we have more than 200, now almost 300 members from various institutes, paid for by different funding agencies. So in 2017, okay, kita buat observation campaign yang pertama, and so I was in Hawaii, on the volcano, Mauna Kea, that's where our telescope is. So that's where we first observed the black holes. After you observe the black hole, then you want to process the data. And this is half of our data from 2017. Okay, total all this is about a few petabytes. That means satu petabyte is about 1,000 terabyte. Okay, so there is all the data from half of it from the telescope. And so once we observe, all the data is recorded in the hard disk, and internet is tak cukup laju, okay, because there's a few petabytes, it will take very long. The fastest way to bring the data is actually by plane. We fly the disk into the correlator, with supercomputers where we process all the data. And one of them is in Bonn, I think where Fatima is working. Okay, and then we can start making our images. We process the data from petabyte down to terabyte to megabytes, okay? And finally, we can make the images. And these are the images for the M87 black hole that we made. And also, besides making images, what we do is also simulation to try to understand what is the physics that is going on, to understand what is happening near the black hole, okay? Skip this one. And then after you understand what is happening, we publish our results. So this was in 2019.
when kita buat press conference. So this one is the main press conference in the US. So we have simultaneous press conference in Europe, in Chile, and also in Taiwan, so sitting there. And we had a lot of reporters there. So even the president of Taiwan, she actually put the news on her Instagram. So we're very happy. And of course, it was on the front cover of most of the newspaper in the world when we first published the result in 2019. In Taiwan, we also have a live stream of the press conference, and I think now we have 1 million, more than 1 million views, which is quite a big number for considering the population of Taiwan. And of course, Google also had that on their Google Doodle. Okay? Of course, once you have something like this, dia ada banyak meme lah juga keluar. Okay, I think ramai orang dia disappointed dengan image kita. Macam reality, macam iklan macam ni. Yang the real one actually is not what you expect. Okay, so why does our image look like this? Okay, so basically we do not have enough resolution. Okay, tak cukup tajam lagi. Yang kita model, we expect nak nampak ni kan. But kita cuma nampak ni sebab image kita tak cukup tajam. Okay, so if you blur the model to our resolution, you get something similar kan. So what we want to do, we want to improve the telescope. Okay, so how to improve the telescope? One is you can put telescope in space, so that's maybe 10 years in the future. But besides that, we want to add more stations. Okay, because the more telescope you have, the more station you build, then the more accurate or better your image can be. Okay? So for us, the main one that I'm working on now is the telescope in Greenland, which is the first observatory in the Arctic. Okay, so now in my institute and together with our collaborators in the Harvard Smithsonian, we are building this telescope, the Greenland telescope. We started building that in 2016. Okay, currently, telescope ini dekat Thule Air Base, which is a US Air Force base in Greenland. That was built in the Cold War. And actually, the base was built to intercept nuclear missiles dari Russia. So now maybe might become important again. But in the future, we want to move the telescope to the summit station in Greenland. Okay, so in 2016, 2017, we started constructing all this. I moved the dish, put on top of the, so this was completed in July 2017. In 2018, on Christmas Day, my boss and I, we went there, we managed to get first light, which is when we detected your first detection of an astronomical object. We detected the moon. Okay, so it means the whole electronics, everything is working properly. And in 2018, we joined the Event Horizon Telescope observations. Okay, and since then we've been observing, of course, during COVID, kita kena suspend, but so everything is working now. So, how much time? Sorry. 5 minutes, okay, finishing soon. Okay, so people ask me, what is it like to go to Greenland, right? So I tell you it's very nice. You play mind game, especially during winter, because during winter it's 24-hour darkness. Okay, no sunlight, so you cannot go out. So you can play all this for free, tak payah masuk duit, free punya semua. Then there are library, DVD banyak, you boleh tengok DVD, besides kerja lah. Ada pool table, ada bar, semua apa ada. Okay, this one non-halal, drinking wine. So but outside of winter, kalau you pergi in spring or autumn, you have some daylight, you can go out of the base. You boleh pergi explore lah dekat glacier ke, tengok. So this is just example. So actually, we get a lot of visitors from our telescope. So this was once last time Neil deGrasse Tyson, kalau you tengok, he's inside some documentary. So he came to visit and he filmed a documentary for National Geographic about a telescope and all this. So we are very, very fanboys kan, so must ambil selfie lah dengan dia. And this guy also came to film a documentary. Kenal siapa ni? Hah? Pelakon. Ada tengok Game of Thrones ah? Jamie Lannister.
So he was from Denmark, and he also did a documentary on. So he also came to interview our came to visit our telescope for a documentary in Denmark. We also had lots of other visitors from the school in Greenland to visit our telescope, so we show them around. So if you're interested in black holes, okay, nak belajar lagi, so these are some books that you can look at. On the left is a very interesting one for non-expert, but for undergrad students, astrophysics maybe on the one on the right, okay? And then if you want to know more, kita punya website dekat sini, or Facebook page, or BBC, there is a documentary about how we capture the image of the black hole. Okay, so if you take out this documentary, my face is inside there for a few seconds at the telescope. Because I remember we were at the telescope, the BBC punya film crew was there filming us, but I never interviewed, they only interviewed the orang atas. Okay, so this one also another documentary made in Taiwan. It's about the Greenland telescope. So it's in Chinese, but there are the English subtitles. So if you're interested, boleh tengok on YouTube if you want to know more. So I think that's all for my talk. And this is our team in Taiwan who are part of the Event Horizon Telescope. So yeah, I'm open kalau ada soalan, question. Okey, terima kasih Dr. Kevin Kui. Boleh sedikit jawab? Kita bukakan ruang untuk soalan daripada pengunjung kalau ada. Boleh tanya dari sini atau tidak boleh tanya dari online. Okey, ada soalan? Cik Sullivan menang tak kes tu? Yes, dia menang. So I think they got few hundred million, and all the money actually went back into astronomy research. Yeah, and 2 rounds I think. The first round he sued all the Intel and all this. Then after later another round they menang, they sue again another group of companies. Yeah, and all the money they actually put back into astronomy research in Australia. Yeah. Oh, Yeah. didn't keep anything. He didn't keep anything. Because it was the Australian government who sued. Yeah, because that time he was working for the Australian government. So when they got the patent, I think it was under that one. Yeah. Okey, ada soalan online. Tapi saya dah jawab tadi. How to take the picture using James Webb telescope or other time telescope? I'm not sure. I think soalan dia macam dah jawab ke masa tadi Dr. Kevin tunjuk teleskop. But I can answer a bit more. So, okay. so for this kita kena guna radio telescope. Sebab James Webb telescope dia tak boleh penetrate dia punya dust and all the tak cukup. Yeah. Boleh ceritakan apa bezanya radio teleskop and teleskop James Webb and optical teleskop? So basically kita ada teleskop yang boleh tengok, can see in different electromagnetic wave spectrum kan. So actually light, cahaya is all electromagnetic wave. Okay, your optical tu yang kita nampak tu one form of cahaya. Okay, kalau you pergi shorter wavelength or high frequency, so macam X-ray or ultraviolet, okay, those are different form of electromagnetic wave. Okay, kalau you pergi low frequency macam radio, your Wi-Fi ni semua, different frequency. So radio, one thing good is dia boleh penetrate semua dust or gas yang higher frequency tak boleh penetrate. Yeah. Kira berbeza dengan teleskop yang malam ni kita akan pakai. Malam pakai tak sama, itu ni, optical. Yeah. Optical teleskop dengan radio yang Dr. Kevin pakai. Yang kita pakai pun nampak dia macam astro punya dish kan. Tak betul. sama. Bukan macam cermin atau lens. Sama dia tak semua teleskop tu sama. Ada yang pakai X-ray juga kan? X-ray teleskop. X-ray teleskop, radio teleskop, ada optical macam kita pakai. Macam di belakang ada Jupem keluarkan satu teleskop. Boleh nampak dia pakai kanta dan cermin. Jadi berbeza mengikut spektrum yang kita nak lah kan? Yeah. Macam itulah. Maka ada soalan lagi daripada pengunjung? Tiada? Okey. Ada soalan? Teruskan. Okay, so black holes will grow, right? So as things fall into the black hole, the mass will be larger. As the mass becomes larger, the size of the event horizon becomes bigger and bigger. Okay, so actually M87 is one of the biggest black holes we know. I think
about 6 billion times the mass of the sun. I think there are some others, maybe close to 10 billion, but it's one of the biggest one we know. So eventually we'll go bigger and bigger, and eventually, especially when two big black holes crash into each other, they'll become bigger again. So that's all we know. They'll become bigger and bigger, but we don't know what's going to happen. Yeah, it will take too long because like Hawking's theory says that there's this theory of the Hawking, we call it Hawking radiation, where actually black holes will lose energy near the event horizon, and then that one will shrink the black hole. And eventually, if a black hole shrinks and dies, it will explode. That's why they were searching for that one. But that is happening too slow compared to how black holes are actually growing faster than the losing energy. Yeah. But of course, now we don't know what's going to happen, like billions of years from now. Ada soalan daripada K. Zairul Izwan online. Dia tanya, di Malaysia ada tak radio teleskop? Oh, so Malaysia actually sudah ada kecilnya, tapi I think sudah decommission, and sekarang University Malaya tengah nak build baru punya. So one is maybe using a telecommunication station yang lama to convert it into a radio telescope. And another one which they are partnering with China to build another radio telescope. So they are looking for money. Okay, China is building the dish, but they need to build the platform, and they are looking for funding to build it. So anybody kalau nak donate ke, apa boleh jumpa Professor Zamri, University Malaya. Yeah. Ya, boleh letak nama. Okey, itu sahaja masa yang kita ada untuk hari slot pertama ini. Terima kasih Dr. Kevin Kue. Thank you. Berikan tepukan gemuruh kepada Dr. Kevin Kue, merupakan pengerusi Gmac juga. Datang dari KL satu orang. Meninggalkan keluarganya di KL. Terima kasih banyak-banyak. Maka kita tangguhkan sesi kita pada slot pertama ini. Sesi kedua kita akan bermula pada jam 3 bersama Cik Puan Fatimah Raihan. Maka kita akan boleh berehat dululah sebentar. Kita boleh kunjung galeri dan exhibit belakang. Okey, kita kat sini hari ini, pada hari ini juga kita ada 3 sebenarnya astronomers. Kan, betul kan? 3 astronomers ni. Dr. Kevin Kue, Cik Puan Fatimah Raihan baru ke belakang, dan kita ada Encik Afiq. Semua ni lah astronomers tau. So gunakan masa ni lah untuk kita bersua muka, bertanya soalan. Okey? Maka kita jumpa balik pada jam 3 di sini, InsyaAllah.
menjemput Dr. Kevin untuk usher semua orang ke sini. Okey. Everyone's excited. Let's just start and then there's okay, kita panggil. Okay. Ya. Dah. Kau saya bawa dia. Puan tak ada. Cepun memang macam tu Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pengunjung secara fizikal maupun di atas talian. Selamat datang ke Global Malaysian Astronomers Convention 2023 Roadshow Sabah. Perkongsian ini akan berlangsung lebih kurang 30 minit dan 10 minit sesi soal jawab. Mohon semua pengunjung untuk mendaftar dan dapatkan e-sijil dengan mengimbas QR code di kaunter pendaftaran bagi pengunjung di sini. Dan bagi pengunjung di atas talian, boleh daftar dan dapatkan e-sijil di pautan bit.ly/Gmac GMAC 2023 Sabah. Slot kedua kita akan bersama dengan wanita hebat dari University of Bonn, Jerman. Selamat datang Cik Puan Fatimah Raihan. Untuk makluman semua, Cik Puan Fatimah kini merupakan seorang penyelia teleskop sebesar 0.5 meter diameter di Argelander Institute of Astronomy. Tanpa membuang masa, kita menjemput Cik Puan Fatimah Raihan dengan sains, angkasa dan kosmologi. Dipersilakan. Terima kasih Emma. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada UMS, pihak Dark Sky kerana menjemput saya untuk memberi ucapan talk ini. So saya sangat sukalah. Saya rasa macam saya suka sangat Sabah sekarang. So okey, tanpa memangsa, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fatimah. Saya sekarang sedang menghabiskan pengajian PhD saya di Germany, di Bonn, Germany. Salah satu institut yang Kevin cakap tadi, walau bagaimanapun itu institut lain, dia sebelah dia ada institut lain yang membuat astronomi bahagian lain. So bahagian dia mungkin radio astronomy, bahagian saya lebih kepada kosmologi, optical, wavelength, kosmologi dan sebagainya lah. Okey, saya saya teruskan dengan slide pertama. Okey, ni je slide yang ada tulisan. Okey, insya-Allah kita santai-santai je, kita just relax. Petang ni pun kan, petang Sabtu, kita ada ilmiah sikit lah. Tapi ini je saya nak terangkan. Before I go into further details, saya nak terangkan apa yang saya cakapkan tentang, apa yang saya maksudkan tentang kosmologi. Okay, kalau di luar sana, kosmologi ni dia lebih kepada falsafah sikit ya. Dia lebih kepada boleh dikaitkan kepada ketuhanan, agama, religion, kepercayaan. So saya nak cakap kat sini, apa yang saya maksudkan kosmologi ialah dalam sudut sains.
Okay, itu pun sudut yang berbeza, dipanggil kosmologi juga, tapi dalam sudut sains kita pun ada bidang kosmologi. Okay, so pertama sains angkasa. Sains angkasa ni macam dia punya semualah. Astronomi, astrofizik, meteorologi, atmospheric science, itu semua dalam sains angkasa. So kajian ini merangkumi astronomi, cuaca angkasa, space weather. So space weather ni dibanyak kepada bagaimana matahari ni mengimpak bumi. So cahaya, okay, so dia penting untuk sistem perhubungan komunikasi. Okay, kalau kadang-kadang kan kalau macam telefon kita ada tetet dulu lagi banyak dia macam ada disturbance macam tu kan. Dan kadang-kadang tu akan ada keluar berita tentang kenapa ni berlaku, sebab kadang-kadang matahari terkeluar pancaran yang lebih kuat ataupun electromagnetic storm dipanggil, yang boleh mengimpak astronomi. So kalau nak kata astronomi ni penting, memang sangat penting, okay? So satu masa kan kalau ada berita tentang space weather, tentang matahari buat benda pelik sikit, and then kita terimpak kan, baru orang fikir we need to invest more in astronomy. So kalau nak menguatkan kepentingan astronomi kita pada bahagian itulah. So okay, dan astrofizik. So astrofizik ni lebih kepada fizikal. Fizik, proses fizik. So kajian tentang proses fizikal yang terjadi di angkasa, bintang, proses magnetohydrodinamik. So Kevin dia kepada bidang tu lah kan, dia kepada black holes semua tu ada proses fizikal yang berlaku yang kita boleh kaji. Seperti dalam bintang pun bagaimana dia macam jadi supernova, proses bintang tu bagaimana ia terjadi, terbentuk, itu semua astrofizik. Okey, kosmologi yang saya nak katakan ialah menggunakan pengetahuan fizik dan matematik untuk menjawab soalan tentang alam semesta. So dalam kata Inggeris je, to answer questions about the universe. So bagaimana, betapa besar the universe is, betapa besar alam semesta ni, how is it born, bagaimana ia lahir, how is it going to end, bagaimana ia akan berakhir. So tak mustahil lah benda ni dikaitkan dengan kepercayaan dan falsafah, sebab soalan-soalan ni soalan yang agak besar, agak ialah macam falsafah kan, dan orang kata mungkin sekali tidak dapat dibuktikan dengan sains. Ya, so bagaimanapun kita ada beberapa soalan yang kita boleh jawab untuk mengetahui lebih lanjut tentang alam semesta kita ni, our universe. Okay, universe. Only there's the universe that we live in, not multiverse, universe. Saya tak tahu pasal multiverse tu. Okay. So kosmologi ni dalam bentuk skala yang paling besar. So kita bayangkan kita bumi dalam sistem suria, our solar system. Dan itu solar system tu tengah dia matahari, our sun. Dan dalam sun tu dalam bima sakti, the Milky Way, our galaxy. Dan kosmologi ni dia lebih kepada extragalactic astronomy. So apa yang berlaku luar daripada galaksi kita, menghubungkan galaksi-galaksi lain dengan galaksi kita. So skala yang paling besar. Baik. Okey, so saya kat sini tunjukkan tangga jarak kosmologi. Dalam English je, cosmological distance ladder. So kita start dengan bumi, okay, kepada sistem solar kita lebih kurang 10 to the minus 4 light year. So 4 minit je untuk 8 minit untuk cahaya daripada matahari untuk sampai ke kita. Dan ke depan lagi ialah nearby stars, which is around 100 light years. Bintang dekat dengan kita apa Tahu? No, Proxima Centauri, right? Oh, sama sama nama. Oh, okay. So around 4 light years. So 4 tahun cahaya untuk cahaya daripada matahari itu untuk sampai ke kita. Itu
bintang terdekat dan dia macam around that neighborhood lah, orang dalam jiran-jiran dia kat situ, dan kita untuk mengetahui jarak dia kita gunakan sistem parallax. So parallax ni macam ni. Mata kita ada dua kan. Sebenarnya cantik sebenarnya bagaimana kita dijadikan, sebab kita ada dua mata untuk mengetahui jarak sebenarnya. Kalau dah satu mata saja kita boleh nampak, tapi kita tak dapat bezakan secara naluri bagaimana benda tu jauh atau dekat. So parallax ni kita letak jari kita di tengah, dan kalau kita kelipkan satu mata dan satu mata, tengok dia berubah. Okey, parallax ni kalau dia berubah lagi banyak, dia lagi dekat. Berubah lagi jauh, sebenarnya lagi berubah lagi sikit, dia sebenarnya lagi jauh. So itu bagaimana kita mengukur jarak bintang-bintang ini. So kita tak boleh bawa pembaris pergi sana, kita gunakan benda tu, right? Okay, next kita ada Milky Way, which is 100 light years. Itu lebih kurang diameter Milky Way kita, dan kita gunakan proses fizikal dalam bintang-bintang yang jauh itu untuk mengetahui dia punya brightness, dia punya kecerahan intrinsik. Kecerahan intrinsik ni kita boleh bezakan, okey kalau ni malap, ni maksudnya dia lebih jauh. Kalau ni terang, maksudnya dia dekat. Sebenarnya distance, jarak dalam cosmology is the biggest question. It's everything about distance. It's an ongoing question. Sebenarnya banyak perdebatan, orang kata ni jarak jauh, orang kata ni jarak dekat, still berlaku. So benda ni sebab kita bermain dengan 2D kan, so dalam dua dimensi, gambar dalam dua dimensi, macam mana kita nak menjadikan ia 3 dimensi? Kita kena gunakan fakta proses fizikal dan matematik untuk memastikannya. Okay, so and then nearby galaxy kita around 10 million light years. So itu galaksi terdekat kita. Kita gunakan Cepheid variable, so a type of star yang kita tahu dia punya ciri-ciri dia macam ada proses yang membuatkan kecerahan dia berubah, dan kita boleh tahu itu kecerahan dia kita tahu, dan bila kita tahu tu kita boleh pastikan jarak dia lah. Macam ni tadi kita gunakan kecerahan intrinsik dia untuk memastikan jarak. Dan lepas tu kita ke galaxy cluster. So galaxy cluster ni segerombolan galaksi, right? Okay, galaksi kita dia dalam satu neighborhood dipanggilkan the local group. So dia macam lebih kurang macam taman kejiranan lah. Okay, kita ada jiran-jiran tapi duduk jauh-jauh sikit. Tapi galaksi cluster ni macam duduk dalam kondominium yang ada 100,000 orang yang duduk dekat-dekat. So dia benda yang galaxy cluster is the biggest gravitational bounded object in the universe. So it's bounded by gravity still, but that's the biggest lah. And then galaxy ni kita gunakan beberapa cara, white dwarf supernova, Tully-Fisher relation, which is the connection of the rotation of the galaxy to its brightness, and some distance standard. Okay, and then lepas tu, kosmologi ni sebenarnya dia start kat sini. So semua ni kita boleh guna astrofizikal, kosmologi. Kalau kita fikir pasal kosmologi, dia sekarang dia tak guna distance dah. Dia guna something called redshift, which I will explain later. So dia gunakan Hubble's law, which states that, siapa tahu Hubble's law ni macam mana? Pernah dengar ke? Okey, tak apa. So Hubble ni dia kaji perjalanan objek, dan dia tengok galaksi, dan dia tengok some galaxies dia sedang receding from us. So macam kita dapat tahu yang
kita punya universe ni membesar dan mengembang. So it's expanding. Dan sebenarnya dia expand macam tu je, macam distance between the object tu makin besar. Dan dia tengok benda-benda yang jauh daripada kita, dia lagi laju. So macam pelik. Kenapa ni berlaku? Sebenarnya still orang pelik lagi. Kenapa berlaku? Itu yang kita kaji, itu yang kosmologi cuba untuk mengkaji soalan ini. Dan kita namakan itu Hubble's Law ataupun yang merupakan ada Hubble's constant which is H0, yang kita dapat tengoklah distance dia kepada kelajuan objek itu bergerak. Okey, Hubble's Law tu lebih kurang dia 67.8 km per second per megaparsec, which is a kind of a number which we still are debating. Kita pun tak tahu, dia kata constant. Patutnya constant kita tahu, macam hak laju cahaya kita tahu. Kan? Itu hak laju cahaya. Tapi Hubble constant ni sebab dia baru, so kita tak dapat pastikan betul-betul, tapi kita adalah lebih kurang that value. Okay. Right. So itu kosmologi punya tu. Sorry. Okay, so redshift yang saya kata tadi, sistem dia macam ni. Kalau dengar ambulans, dia datang kepada kita, macam tu kan. So, lebih kurang begitu, tapi dalam cahaya, kita boleh detect dia punya cahaya. So, kalau benda tu bergerak ke kita, dia akan menjadi lebih biru. Okay, bukan dia akan jadi warna biru, tapi cahaya tu dalam electromagnetic spectrum, dia akan beranjak kepada biru, dan kalau dia pergi daripada kita kata dia redshifted. Dia pergi ke arah kemerahan. Sebenarnya dia punya change tu dalam wavelength dia. Dalam kalau cahaya dia ada wavelength macam tu, dia boleh mengembang dia punya wavelength tu berdasarkan sama ada kita pergi ataupun kita pulang. Begitulah macam tu lah. So and then itu Doppler redshift. Itu dipanggil Doppler redshift, which happens juga dalam angkasa. Tapi sekarang ni kita sebab kosmologi, kita ada cosmological redshift, which is the redshift that happens because space itself is expanding, not because the object is moving away from us. So this is how to describe it is like kita baling bola ke bola apa-apalah, baling bola and then dia turun bawah balik kan. Itu sebab kita ada gravity. Tapi dalam kosmologi ni yang nak bayangkan bagaimana ia membang, kita baling ke atas tapi dia terus zoom zoom zoom, zoom. Macam tu, makin cepat ke atas. So ada benda yang menarik benda tu ke atas dan ya, maksudnya dia boleh counter gravity. Okay? Right. And itu yang dinamakan redshift lah. Okay. Right. Kita ada tools, ya. Okay, saya nak perkenalkan teleskop angkasa Hubble, HST, Hubble Space Telescope. Ini ialah teleskop yang saya rasa agak, bagi saya lah, saya bias sebab saya mengkaji data daripada sini, the most important telescope in cosmology. So it was launched in 1990, pada tahun saya dilahirkan. Maksudnya sebelum ni ada benda-benda di angkasa yang kita tak pernah tahu, tak wujud, tak pernah nampak, dan lepas benda ni wujud, teleskop Hubble ni wujud, baru kita tahu. Dia macam absolutely macam bila orang tengok, wow, macam benda ni ada rupanya. So benda-benda ni sebenarnya teleskop Hubble ni banyak dia punya jasa dia. Dan dinamakan is named dinamakan Hubble sebab Hubble tadilah yang mengkaji the expansion of the universe.
Okay, dia Hubble ni 2.4 meter, lebih kurang standard human being. Dan JWST yang semua orang tengah gempar sekarang ni, dia lagi besar lah. Tapi Hubble ni special dia seorang je dalam optical. JWST more towards near infrared, which is another type of wavelength, another type of light that is useful for even further object. Okay, alright. Okay, ni ialah dia gambar-gambar yang famous lah daripada Hubble Space Telescope. Kita tengok sini yang paling nampak ni nebula kan. So sebenarnya dia bukan macam kamera biasa. Dia dapat cahaya yang Hubble nampak, dia dapat cahaya tapi dia guna kamera CCD, which is electronic, where dia ambil cahaya dalam hitam putih tapi dalam filter yang berbeza. So ada blue filter, red filter, green filter, and then ada near infrared filter, ada juga UV filter. So bila kita combine benda tu, baru kita dapat objek macam ni, baru kita dapat gambar macam ni. So gambar-gambar yang ada dalam website ke dalam press tu sebenarnya it's tuned by astronomers lah, but tu macam ada physical je lah kan. Tapi untuk cantik juga, yang saya dapat dia hitam putih je, tak macam ni. So this is amazing lah for me as well. So dapat Jupiter punya gambar begitu jelas. So Hubble ni dia penting sebab dia letak di angkasa. Dia seorang je letak di angkasa. Dan sangat-sangat mahal lah untuk kita lancarkan. Bukan untuk dia dilancarkan. So kat situ tak ada debu, tak ada atmosfera. Kat situ kita dah boleh nampak dengan lebih jelas. So tu special dia. Alright. Okay, so macam saya kata tadi, sebelum 1990, ground-based telescope was already there. Kita boleh nampak hingga 6 billion light years. And which is like our nearby universe. Dan lepas Hubble dilancarkan, until 1995 ni kita ada something called Hubble Deep Field, yang boleh pergi lebih lanjut dan semua ni gambar-gambar lah sebenarnya. So bagaimana kita nak nampak ke belakang, ke sejarah silam kita panggil our history, ialah kita pancarkan Hubble tu lama-lama kat satu area, satu ruang. So lagi lama kita pancar, lagi banyak cahaya tu kita dapat, dan bila kita proses tu baru kita nampak galaksi. Okay? Dan ni sekarang ni sebenarnya bukan future, dah sekarang lah. Gambar ni gambar lama. Dia akan pergi ke more than 10 light years. So 10 redshift, which is very close to the formation of our universe. Okay. Okay, ini lebih kepada saya nak tunjukkan Hubble bukan saja gambar-gambar daripada nebula, daripada asteroid, daripada planets, daripada bintang yang kita dapat. Ini merupakan Hubble Deep Field, which is I think the most expensive but profound image ever produced by human. Okay, so sebelum dia saya pergi sini, Hubble dia pancarkan dia punya teleskop, bukan pancarkan, dia mengarahkan teleskop dia di satu ruang di angkasa. Kalau kamu tahu ni Big Dipper, saya rasa agak terkenal lah kan. Ni apa benda ni? Constellation ni kan. Nama dia Ursa Major. Malam ni kita mungkin boleh tengok, tak tahu. Saya cek semalam dia akan keluar lebih kurang pukul 9. So dia dipancarkan di satu ruang yang kecil di atas sini, lebih kurang situ.
Dan ruang yang dipancarkan tu sebenarnya kalau letak pen, berbuli dia ni di arm length, so that is the area that we got actually. This small area here is that big on our sky. Very small, very small. Tapi dipancarkan selama 20 hari. Macam bagi korang mungkin okey sekejap je tu, dah berapa lama kan, dah 30 tahun kan, tapi 20 hari je. Tapi sebab okey, kos untuk penyelenggaraan Hubble ni diestimatekan around $50,000 per hour. Per hour. So 1 hour is 200,000 ringgit macam tu. Tu kata gambar yang paling mahal dalam dunia lah. Dan ini hanya possible sebab ada orang tu, sebab dia ketua pada mission ni, dia kata okey awak boleh buat apa saja. Dia kata okey pancarkan teleskop ni pada ruang yang tak ada apa-apa. So galaksi kita kat sini, dia kata kena pergi jauh sikit daripada galaksi supaya tak ada nearby stars, a small patch of sky yang tak ada apa-apa. Okey. Dan pancar kat situ selama 20 hari itulah. Actually sebenarnya selama 10 hari je at first. Tapi sebab banyak sangat benda kita dapat daripada that patch of sky, this one, dia kata sambung lagi selama 20 hari, kita tengok dan kita boleh buat kajian. So sebenarnya that small patch of sky ada lebih kurang 1 million galaxies yang terdapat dalam tu. Dan galaksi-galaksi ni, all everything yang small here, yang kecil-kecil pun semua tu galaksi yang seperti kita. Absolutely amazing lah. Dan kajian saya menggunakan daripada benda ni lah sebab kajian saya lebih kepada mengira dan untuk mengetahui jarak galaksi-galaksi itu daripada kita. So galaksi-galaksi ni semua satu area tapi jarak dia lain-lain. So ada yang lebih dalam, ada yang lebih jauh. Okay? So mungkin malam ni kita boleh tengok, takkan dapat jumpa benda ni, tapi itu je lah yang small patch of sky. Actually every patch of sky looks like this. Cuma kita ada satu yang kita dah move the telescope there, kita tengok wah macam ni rupanya. So cuba bayangkan the whole entire night sky. Okay? Okay, a bit of the history of the universe yang kita cuba kaji dalam kosmologi lah. Inilah nama dia macam kosmologi juga. So we have here what we call the Big Bang. It's a theory which explains the invention or the birth of our universe, at least for now. And then we have this rapid inflation, zoom, okay. And then kita ada that. And then sebenarnya yang kita boleh nampak sekarang ni, dalam apa-apa bentuk pun, optical ke, radio ke, infrared ke, ialah the cosmic microwave background. Dalam wavelength microwave. So that was 380,000 years look back time. And then we have the dark ages, which is where there's no light. And then the first star, dia berkumpul, debu-debu tu, dia sebab tarikan gravity, boom, they start the first light. So the first light was detected 200 million light years look back time. And then we have now our modern universe, which is up till now. Okay, yang ni semua kita beri kepada particle physicist lah kiranya. Ini kalau nak tahu kajian dia lebih kepada CERN, the Large Hadron Collider, dia study this part lah. So yang astronomers study this part. So sebenarnya kita banyak kolaborasi sebenarnya untuk mengetahui tentang alam semesta kita ni.
Okay, so this is the cosmic microwave background, which is the baby, we call it the baby universe. Kita pancarkan, kalau kita take the whole sky, and then sebenarnya ni projection tau, dia projection sebab kita kan macam spera, dia projection dia jadi macam ni lah. Okay, dia punya redshift dia 1100, so the furthest thing, this is like the air lah, lepas tu kita tak dapat nampak apa-apa dah, tak dapat detect apa-apa dah. Dan dia, daripada sinilah kita tahu yang universe kita sini terjadi daripada a hot place, a very very hot place that expanded until we have now. We have stars, galaxy and so on. Dan temperature dia 2.75. Cerita daripada kemunculan ataupun the discovery of this was Penzias and Arnold I think dia tengah study pasal communication, tapi dia tengok ada satu macam statik ni, dia macam tak dapat hilangkan. Dia ingatkan taik burung, microwave oven daripada kampung mana-mana yang kat situ, sebab sangat-sangat kecil dia punya detection tu tapi dia tak dapat hilangkan. Rupanya sebenarnya inilah cosmic microwave background yang telah sebenarnya theorized by physicists a few years ago, and then they found it and then they got the Nobel Prize for this. Okay, so komposisi alam semesta yang kita tahu sekarang ni, ini dia. Okay, yang kita tahu meja kita, karpet, kerusi, iron, kalsium, oksigen, semua tu ni je, 4.9%. The rest is dark matter, 2.7%, which is something that we don't know. We call it dark matter, jisim gelap, kita panggil dalam bahasa Melayu. Yang kita detect daripada galaksi sebab dia berputar. Tapi dia berputar dengan had laju yang sangat tinggi. Kalau ikutkan, kalau kita putar benda tu, sepatutnya ada benda yang tarik. Kan, kalau kita putar dengan tali, ada bola, macam itulah lebih kurang. Tapi dia kata patutnya bintang-bintang ni patutnya bertebaran dah. Tapi dia tak bertebaran sebab ada jisim ni. Yang kita nampak dia punya efek ke atas sesuatu objek. Dan selebihnya dark energy, which is the biggest composition of our universe, and also we don't know. So most cosmologists works in here, the dark energy survey, untuk mengetahui sebenarnya efek dia sebab kita punya universe mengembang, alam semesta kita mengembang, tapi mengembang ni dengan laju lebih laju. Seperti saya cakap tadi, macam ada benda yang tarik. Macam itulah, ada tenaga yang cuba mengembangkan lagi universe kita ni. So we call it, so we detected that, we're studying that. So, ada what we call the equation state of energy. So itu sebenarnya dalam fizik lah. Dalam fizik kita ada, ada equation yang boleh menerangkan semua benda dalam universe kita. Kalau kita tahu letak dark energy, dark matter, ordinary matter, kita nampak apa yang kita ada sekarang. Itu cara kita belajar dapat mengkaji astronomi kosmologi lah. Dan senjata kita, saya kata tadi, iaitu the only thing we have is cahaya. Cahaya ni yang bukan saja dalam tampak, dalam cahaya tampak, which is our visible light. Kita ada tadi Kevin tadi dalam radio wave, which is here. Kan? Ni microwave here, cosmic microwave background here. Kita juga ada ultraviolet dan X-ray. Kita ada X-ray teleskop kat luar juga, yang berkaji pasal astronomi juga. Dan kita ada cosmic ray here. So inilah dia kita punya senjata lah, alat kita. Kita tak ada alat lain, kita tak ada pengukur ke, tape measure ke, suspension apa-apa ke. This is it. So ni kita kena tahu apa properties
cahaya-cahaya dalam band-band yang tertentu. Okay, dan sekarang ni kalau anda dengar pasal gravitational wave, itu salah satu benda orang kata another probe untuk mengkaji astronomi, cosmology. How much time? 5 minutes. Okay. Alright, so yang ni macam kalau tengok kat belakang tu ada eksperimen prism cahaya ni, boleh tengok cara kita biaskan cahaya tu. Okey, ini saya nak masuk kepada apa yang lebih kepada kajian saya lah. So saya mengkaji something about ni, gravitational lensing effect. Efek kanta graviti. So kalau nampak lah, tak tahu nampak ke tak, ada kat sini sebenarnya ada macam calik-calik macam tu kan. Tu semua galaksi yang jauh daripada benda ni. Benda ni ialah galaxy cluster, segerombolan galaksi yang dia jadi macam kanta, yang dia fokuskan light daripada jauh macam pakai cermata, yang berjauh nampak dekat. So dia macam kanta, ya, tapi kanta graviti. Itu selalu efek yang graviti lah, yang sebenarnya baru je tahu daripada Hubble. Sebelum ni kita tak tahu, kita tak dapat detect efek ni. Ni satu nampak lagi, sebenarnya ni satu galaksi tapi ada 3 image. 1, 2, 3. Yang dia macam kalau tengoklah, kalau dalam kanta dia macam kalau orang kata bawah gelas. Bawah gelas kan nampak zap macam tu kan. Ni sebab ada satu galaksi tengah-tengah ni yang menjadi efek kanta tu. Ini salah satu efek, orang kata salah satu alat lagi yang kita boleh gunakan untuk mengkaji benda-benda yang jauh lagi. So kalau benda tu jauh, kita macam mana nak tengok? Alhamdulillah ada wujudnya benda ni. So macam it keeps on giving, you know, everything. Dan ni ialah salah satu image lagi beberapa tahun lepas, tahun 2015. Nama dia supernova Revdal, which is the only lens supernova in the that we know. So cerita dia macam ni. Tahun 1994 ada orang cakap okey ada supernova ni, dan dia kat area ni kita tahu dia punya kita kira lah dia punya mass dia berapa. Okay, dia punya kita dah tu, dan kita tahu, kita rasa ada kanta, ada efek kanta. So dia dah start kat sini. Ini gambar ni lepas Hubble lah, which is so mula-mula ada supernova tu dia macam daripada tak ada jadi ada kan. So kat situ kita boleh detect, kita tengok ada satu ni. And then ini juga sebenarnya sama, benda yang sama actually yang 3 ni. Kita katakan Einstein cross. Dia berlaku sebab image tu sendiri, bukan benda lain. So sebenarnya dalam astronomi banyak benda yang boleh confusekan kita. Benda tu betul ke tak? Kita kena tahu, kita kena buat kajian lebih. Sebenarnya benda yang sama. Benda yang sama tapi terbias lagi 3 kali. And then lepas itu, setahun lepas itu, dia banyak paper-paper yang cakap ada satu lagi cahaya sebenarnya yang akan datang, akan muncul, dan betul dia muncul. Daripada tak ada, lepas tu ada. Ni sebenarnya jarak Hubble tu dia pancar balik kat situ, so dia akan bergerak. Tapi every now and then dia akan pergi ke tempat tu balik untuk detect benda-benda macam ni lah. Kita kata supernova survey. Dia akan pancarkan dan betul. So amazing lah, benda ni macam dia boleh calculation je. Dia buat simulation calculation, dia boleh tahu, dia boleh agak benda tu berlaku. So itulah benda-benda yang macam amazing dalam community astronomy ni lah. Ni yang kajian saya ialah menggunakan efek kata graviti daripada gugusan galaksi untuk mengkaji tentang kosmologi. More especially tenaga gelap, dark energy. So this is a lens, this is a galaxy cluster. We see a galaxy from here, it will bend because of the space-time fabric itself, not because the light bend. Something very physical.
that we see the effect of, and then we get the image here on our Earth. So sedikit lagi, saya gunakan galaxy cluster ni sebagai alat, orang kata alat untuk mengkaji kosmologi. Ini sebenarnya nak terangkan bagaimana sejarah history of our universe. Kita nampak daripada kosong je, dia akan berlaku terjadinya something, okay? Terjadi something, something tu sebenarnya ialah kewujudan satu gerombolan yang boleh it appears to be like galaxy clusters and then moving downward galaxies and so on lah. Okay, tapi itu lebih mendalam, tapi itu salah satu daripada kajian saya. Dan sedikit lagi, lensing effect ni ada dua macam. Satu yang kita nampak selalu tu maksudnya itu namakan strong gravitational lensing effect. Yang saya kaji ni weak gravitational lensing effect. So dia macam ni, dia kena kumpulkan berjuta-juta galaksi. Seperti yang saya kata tadi, saya ambil Hubble Deep Field tu. Kita nak tengok dalam banyak-banyak galaksi tu ada sikit je efek yang ada orang kata net effect. Yang ada orang kata, rupanya ada gravitational lensing effect dalam benda ni. So daripada tak ada, dia macam cacah marbar, tapi rupanya ada macam sikit, itu kita detect benda itulah. Dan sebenarnya untuk daripada situ, somehow, matematik, fizik, kita dapat tahu pasal dark energy. So dia macam nak belajar pasal kosmologi je sebenarnya macam-macam cara. Dan itu sebenarnya saya punya contribution, saya punya kerja tu sangat kecil, sangat niche, sangat specialized untuk belajar benda yang soalan-soalan besar ni lah. Okay, ni just saya nak mengakhirkan, ni saya punya Max Planck Institute. Max Planck Institute sini dan Agelanda Institute for Astronomy belakang tu, ni dah teleskop yang saya selarakan selama berapa tahun. Dia teleskop ni sebesar, kalau planetarium negara Malaysia di KL tu lebih kurang. Bukan lebih kurang, memang sama saiz, 0.5 meters. Ni saya bawa family saya di situ masa dia orang visit jap. Sebab saya ada kunci kan. Itu salah satu kelebihan jadi astronomer. Okay. And then saya nak simpulkan di sini, bidang astronomi itu luas, banyak cabang yang boleh dikaji diceburi. Macam-macam. Dan sains kosmologi itu mencabar, perlukan sokongan daripada teknologi, matematik dan inovasi untuk mengkaji soalan-soalan yang terdapat dalam skop ini. Sains perlukan ramai orang dan usaha sama, kolaborasi daripada ramai pihak, kerana benda itulah membawa idea-idea baru. Siapa sangka telecommunication signal boleh tahu pasal kosmologi. And then macam-macam lah kita wujudkan wifi semua kan. Dan sekarang ni dia macam ada feedback effect. Sebenarnya teknologi juga kena adaptasi untuk kita tahu lagi banyak pasal sains, dan sains juga cuba inform balik kepada teknologi untuk membina benda-benda baru. Last sekali, kami perlukan pelbagai skill untuk mendalami kosmologi dan astronomi, seperti contoh sains data. Sekarang ni data science is very famous. Actually, most of the time, I think Kevin and Afiq can agree on me on this. We spend like 95%, even 99% of our time in front of the computers wrangling data. Data. Itu je lah kita dapat. Bukannya pergi, yang Kevin is very lucky because dia dapat pergi semua teleskop tu. Saya dapat sekali je. Kevin is very lucky, dia boleh tengok tempat-tempat cantik, dapat tengok naik teleskop semua kan. Tapi kebanyakan astronomernya sebenarnya just in front of computer, pengaturcaraan komputer, kita untuk explain data tu, kita kena macam we have to clean the data, barulah kita boleh guna, baru kita boleh nampakkan imej-imej cantik yang di dalam Instagram, web semua tu.
Okay, dan pengendalian projek. Banyak projek, okay, kita kena kendalikan. Awak buat apa, awak buat apa, awak buat apa. Then, we have to collaborate with each other for this dan penyelesaian masalah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekejap. Okey, terima kasih Cik Puan Fatimah. Ada orang tak sabar lagi nak tanya soalan. Kita berikan dululah ruang. Soalan saya adalah bagaimanakah ilmu kosmologi ini boleh digunakan untuk mengisi jiwa spiritual manusia moden dan juga sebagai ubat pada kesihatan mental. Tadi. I'm gonna get you for that. Wow, that's a big question, right? I hope you can tell me. Okay, macam ni. Kita stress dengan pelbagai benda dan masalah dalam hidup kita kan. And then kita tengok sebenarnya kita dalam bumi dalam sistem suria dalam Bima Sakti dalam local group dalam ni, and then like am I even significant enough? And then kita fikirlah, buat apa aku hidup pun? Bukan kita sangat kecil. We are very small and nauzubillah min zalik, bukan cakap itu, but we live in the time where actually we are so lucky. We can do so much. Cuba bayangkan, orang yang dah meninggal sebelum tahun 1990 ke apa, dia tak dapat tengok benda-benda ni. Sebelum James Webb Telescope ada, dia tak dapat tahu pun benda-benda ni. So dark energy sebenarnya, I think 50 years ago macam tu. 60 years ago. Before that, okay. Even before that, kita tak tahu yang ada galaksi lain daripada galaksi kita. So, macam mana bahasa mental health itu perkara yang saya tak nak ulas banyak lah. Tapi it's wonderful to be living in a time where I can click on my computer and get all the information. Benda-benda ni semua dalam tu. Saya sekarang ni, saya nak cakap kat sini, saya tak nak ajar apa-apa, saya nak cuma mengembangkan idea korang. Okay, nak cari apa, nak belajar pasal apa. Okay, we can look at, how to see a black hole and how to detect galaxies far away. So, saya nak bagi macam orang kata link to questions, or maybe if you wonder how you can get information, okay, here. This is where you can get the information. So Hubble Space Telescope is a great website for everything about it. You can even track the telescope where dia tak nampak. Dia sebenarnya susah nak nampak, tapi mungkin dengan teleskop yang kita ada malam ni kita mungkin boleh nampak, tapi kita kena tahu dia lalu ke tak. Sebab dia lalu kejap-kejap je. And yeah, I don't know if I answered your question, but so. Okay, soalan kedua. Sorry, your question. Is it true? Is it true that when you are observing the galaxies, you are actually observing something that happened thousands of years ago? Yeah. So light is instantaneous, right? We know light. Okay, saya open switch sana tu nampak macam tu je. And then tapi bila keluar je daripada bumi, dah light from moon is 8 seconds, I think. Yes. 8 seconds? Yeah. So 8 seconds ago. So right now the moon might not be there, but because it happens 8 seconds in the past or in the away, we won't know until 8 seconds later, something like that. So yeah, the light that we see from even the nearest star is 4 light years. It might not even be there right now. Only after 4 years we can see the effect. So kita tahu effect tu, orang kata efek gravity ni dia instantaneous lagi daripada efek cahaya. Cahaya ada speed limit dia, tapi gravity tak ada speed limit.
So kalau cahaya tu datang kat kita, dia macam ayolah kita see into the so the light from our nearest galaxies, our neighborhood galaxy happens when the dinosaur is still here. So it's amazing. It's amazing to think about, like, okay, you know, the light that we see here, macam dinosaur should have seen that, but it didn't because they're dead. And we got to see it now. Okay, thank you. I have my lecturer lah, Dr. Chong Hon Yu. He did mention about we can see ourselves like 200 million years ago. What you do is you put a mirror 200 million light years away, then you put your telescope there, then you can see 400 million lah. 400 million years ago, you can see the dinosaur lah if you want to see. You want to see yourself. But then you have to put it 200 million 200 light years to because 400. it goes back and forth, Yeah, right? 200 to 100 lah kan. So kau 400 million. So you can see the dinosaur lah. Yeah. Yeah. Okay. So, someone, if you want to do it, you can be my guest. Even our Voyager is like just past Pluto, Yeah, right? just past Pluto. Yeah. So I'm not sure if we can put that 200 million light years object mirror there. It's quite hard and There's It no takes known time. signal that we can still get anymore from Voyager. So it's like bye-bye, dia dah pergi sana. Okay. Which is sad, but well, that's life. I have my question. You say you're using Hubble Space Telescope, and we know that Hubble Space is now closing. So are you still using? I know it's still using until it degraded, right? Yeah. So what's the plan after Hubble Space Telescope? Are you going to use JWST, or is there any optical telescope going up there? Okay, I don't know yet because this mission pun GWST dia start dia punya rangka mission dia lepas Hubble lancar. So 1990 dia start. Dan baru sekarang pun GWST tu kan baru dapat data. Yang saya guna, alhamdulillah, saya guna legacy. Legacy maksudnya benda tu dia dah kumpulkan data aje. Saya tak payah buat proposal ke apa-apa macam tapi ada orang yang buat juga. Saya dapat data tu, dia dah letak dalam website. Awak semua boleh dapat juga, awak boleh download semua dan boleh guna data science semualah untuk mengkaji buat kajian. Dan lepas daripada Hubble Space Telescope decommission, I think buat masa ni mereka kata apa yang dalam optical teleskop tu kita mungkin dah capai lah. Sebab yang jauh tu kita perlukan infrared, microwave, radio. So mereka lebih pentingkan benda-benda tu sebab orang kata optical ni dia ada had dia dan mungkin kita dah capai had kita dah. Itu sebab itulah tak ada lagi mission lain yang untuk gantikan dia. Macam itulah. Tapi sebenarnya banyak lagi data, ada banyak data yang belum diproses lagi. So jangan risau, memang benda-benda daripada sekarang akan berlanjut in the future. There's a lot of things to discover in the data. Betul, saya pun sendiri pakai as astrophotographer kan. Saya sendiri suka ambil gambar daripada Hubble dan edit sendiri, buat color dia. So bila tadi cakap kata gambar Hubble memang cantik, sangat cantik. Tapi bila kata para saintis sebenarnya menggunakan gambar black and white untuk ambil kira data. So it's quite like, oh, they see black and white, we see colours. So it's different, dia agak berbeza untuk kami ni yang melihat Hubble dan para saintis melihat Hubble. Dua perspektif yang berbeza. Terima kasihlah atas maklumat yang diberikan oleh Cik Puan Fatimah. Saya rasa itu sahaja. Ada lagi ke soalan daripada pengunjung? Ada. Mikrofon. Oh, thank you. Satu soalan saja, saya sangat tertarik dengan 3 elemen tadi. Oh, yang dark energy tu. Dark matter, dark energy dengan sikit-sikit kepahaman kita tentang. Tak apalah, ada 3 je. Tak apa. Dia ada 3 elemen saja. Mungkin air, cecair, gas, begitulah. So jadi soalan saya, the presentation tadi more to gravity. So
does the gravity is interact with that two, dark matter and dark energy? Okay, very good question. So, gravity interact with everything. Don't worry, gravity interact with everything. Otherwise, it's very hard to do our job. We have to have some assumption. Orang kata, assumption dalam bahasa saya apa? Tapi yang fahamlah kan. Yalah, benda yang kita tahu, kita dapat agak dulu sebelum kita buat apa-apa konklusi lah. Gravity kita tahu dark matter ni dia macam benda. Tapi cuma kita tak nampak je. Dia benda macam ordinary matter yang ada gravity, tarikan gravity sebagainya, tapi kita tak nampak. Yang membuatkan galaksi itu berputar lebih laju daripada biasa. Okey, gravity. Tapi dark energy ni dia wujud dalam ruang yang sangat-sangat amat besar, di mana gravity sangat efek dia negligible, tak ada efek. Ataupun yalah, dia macam gravity ni bila ada dua benda pada satu tempat kan, atau satu benda dan satu tempat. Tapi dark energy ni kita detect daripada movement of galaxies away from us. Dia macam satu tenaga lain yang bukan menarik tapi menolak. Tu je. So gravity it works everywhere. Hai, saya tertanya yang gravitational lensing tu, macam the gravitational lensing tu it happens in a certain distance or macam mana? Dia ada distance dia, is there any mathematics behind? Macam distance dari tengah ke belakang? Dari distance. So it doesn't concern distance, but we use it to learn about distance. So effect dia terjadi by chance, by chance dia jadi gravitational lensing? Dia bukan by chance, you have to have a lens. So lens tu kanta. Is it like focal point macam tu supaya dia terjadi? Yes. So dia akan terjadi kan, yalah macam betul lah juga, distance tu kita kena letak pada distance yang betul lah untuk dapatkan. Kalau tidak macam dalam lensing effect tu kan, kadang-kadang dia terfokus belakang kepala kita, depan kepala kita macam tu kan. So it has to be a very macam precise jugalah, a precise distance where we get a focus image to get to see things. Otherwise itulah memang tak nampak because dia cahaya kan, so dia macam lens tapi sebab gravity tu sendiri yang membuatkan efek tu. Macam daripada hasil gravitational lensing tu kita boleh tahu distance dia berapa sudah? Ya. Sebab tu juga, sebab proses untuk fokusan tu macam lebih kurang lah kita dapat tahu okey dia kat sini-sini. Dan juga kita tahu distance tu sebenarnya daripada redshift tu. Daripada redshift tu kita ambil sebenarnya macam ni. Kita ambil image banyak-banyak and then benda tu nampak dia macam merah sikit daripada biasanya. Rupanya benda tu jauh. Tapi sebab kita ada kanta galaksi tu, kanta gravity tu, kita boleh nampak sebab proses kanta tu lah, we call magnification. Sebab itulah kita boleh tahu distance daripada situ juga dan also belajar pasal benda lain. Macam setakat ni kita ada nombor, dah ada nombor. Oh, nombor. Yeah. Nombor the distance. macam mana tu? Daripada hasil lensing tu. Belum dapat. Dia tak ada constant. There's no constant value. It's just something, a tool. The distance. The distance. Kita sudah dapat dia punya distance ke? Distance tu kita kena tahu dulu, macam galaxy cluster tu, kita sebenarnya kena tahu dulu distance galaxy cluster tu. Jauh dia dari mana? Kita kena gunakan efek lain untuk
weighing berat dia. Untuk mengetahui berat dia, kita tak adalah cara dia, ada cara dia. And then baru kita tahu macam yalah efek tu. Sebab benda tu berat. Kita tahu sebab benda tu berat je kita tahu ada lensing effect. Dia apa-apa distance pun ada, tapi benda tu kena kita depan mata kita kan. Bukan jauh sangat, bukan dekat sangat. Tapi adalah dia punya mathematical calculation dibuat untuk mengetahui jarak-jarak itu. Ya. Boleh. Nanti lepas ni tanya lagi ya. Kira sama-sama. Kan? Berapa jarak jauh tu lens objek tu lagi. Consider ni next astronomer ni mau masuk astronomi ke? Boleh nanti masuk max future astronomer. Okey, ada satu soalan lah kita ambil online punya. Daripada Albert Thomas. Apakah kepentingan kosmologi bagi warga astronomi dan awam juga sains teknologi? Kosmologi. Okeylah. Salah satu one example of the impact of cosmology to our daily life lah kan. Sorry, ke belakang. Saya pergi ke ni. Seperti saya kata tadi kan, yang saya on top of my head lah kan. Ni semua kosmologi. So kat sini astronomer, me, Kevin, Afiq, Wan Seng semua. Tapi yang ni particle physicist yang kat Large Hadron Collider tu kan, yang benda yang pemecah zarah orang kata, particle collider. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, internet is invented there. We have a plaque there. I've been there myself, Alhamdulillah 2012. Ada plaque kat situ. This is where Sir Bernard Lee, nama dia, invented the first protocol of the internet. So kalau internet ni betapa pentingnya dalam hidup kita, kita boleh berterima kasih kepada sains, kosmologi ke, particle physicist ke, itu semua dalam kosmologi jugalah. Because we learn about our system, like our universe. So that is just on top of my head. I hope that Okay, microphone. Tambahan, ada cara yang astronomi juga boleh menjadikan internet itu lagi laju. Sekarang ada satu eksperimen, nama dia Square Kilometer Array, adalah radio teleskop paling besar di dunia, di mana dalam teleskop itu data yang mengalir dalam dia punya mesin lagi banyak daripada internet dia akan proses dalam masa 1 minggu, dalam satu weekend lah. So dengan membuat algoritma dan membuat testing pada sistem itu, kami boleh menggunakan algoritma itu untuk menjadikan internet public lebih laju. Tapi teleskop itu masih dalam pembinaan. So sekarang tengah dibina lah di barat Australia dan selatan Afrika. Malaysia ada juga peranan dia. Menyumbang saintis lah. Adakah Cik Afiq seorang-seorangnya? Saya punya penyelidikan menggunakan satu testbed alat itu, teleskop Meerkat, yang pada suatu hari nanti akan menjadi sebahagian daripada Square Kilometer Array. Yep. Wow. Okay, Cik Afiq, the next Elon Musk di sini membuka internet lain telekom. Okey, itu saja soalan yang kita ada pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Puan Fatimah Raihan kerana memberi maklumat yang sangat cantik tentang sains, angkasa dan kosmologi. Saya suka sebabkan apabila Cik Puan Fatimah menyebut tadi kan, saya boleh ringkaskan bahawa ilmu astronomi dan sains angkasa ini adalah ilmu base yang membawa ke banyak bidang, daripada yang membawa kita berbuat GPS. Dulu tak ada pakai GPS, ada GPS, pakai satelit tu pakai teori siapa sebenarnya? Einstein.
yang pakai time dilation. Itu semua Einstein tau. And then macam tadi kosmologi ni adalah kosmologi membawa internet kepada kita. So ilmu semua ini, ilmu astronomi, ilmu kosmologi dan sains angkasa adalah basic yang mana kita tak boleh, orang kata tak boleh abaikan. Orang kata yelah setiap hari kita bangun, pergi kerja, balik and that's it. Padahal kita menggunakan ilmu astronomi ni sepanjang hari. Yang kita tak sedar. Okay? Maka kita tutup sesi pada petang ini. Jangan lupa kita ada sesi cerapan bintang bersama astronomers yang mana kita nak tengok black hole ke tak boleh tak boleh tengok black hole. Tapi kita boleh tengok bulan dan Venus pada malam ini. Kalau kita cepat, Venus boleh nampak. Dia sekarang ni kedudukan paling tinggi di langit pada petang ini. Dan kita boleh nampak bulan melalui teleskop. So kita akan sediakan 3 teleskop optical, bukan radio diorang ni. Okay, dan kita akan buat di Galeri Azman Hashim. Okay, sebelum kita buat cerapan, kita akan adakan satu sesi bersama Prof. Madia Yuan Senting tentang James Webb Space Telescope. Okay, maka kita akan tangguhkan sesi petang ni kepada malam. Jumpa saya pada jam 8 malam. Kemudian tengah awal lah kita akan ada pendaftaran dan di Galeri Azman Hashim, betul. Bukan sini jangan datang sini. Bawa semua orang pergi sana lah ya. Okay, so waktu cerapan tu saya suka sebabkan ini adalah julung kalinya kita dapat mencerap bersama astronomers. Setakat kami tak pernah buat. Okay, korang nak tanya lah pasal black hole lah, kosmologi lah, anti nuklear lah, pasal radio, pulsar lah, itu expert sana tu belakang gambar dia bertapuk. Okay, so jangan lupa malam ini kita jumpa lagi. Jangan bawa awan, bawa kawan-kawan. Okay, itu saja daripada saya. Saya Emma Zulaiha Zulkifli daripada Dark Sky Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pengunjung secara fizikal dan online. Jumpa lagi pada malam ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.